गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, एकं निमिषम्। अस्तु, क्षम्यताम्। ओके, तो अद्य किं पठनीयम्? पूर्वरूपसन्धि अभवत् खलु गतसप्ताहे। पूर्वरूपसन्धि पररूपसन्धि अभवत्। अद्य प्रकृतिभावः। किमपि सन्देहाः सन्ति वा पूर्वरूपसन्धि पररूपसन्धि मध्ये? ओके, तो अद्य प्रकृतिभावः। पुनः एकनिमिषम्। अस्तु, प्रकृतिभावः। निमित्ते सति अपि सन्धिकार्यः सन्धिकार्याभावः प्रकृतिभावः। स्वभावेन अवस्थितिः प्रकृतिभावः इत्यर्थः।
प्रकृत्या स्वभावेन भावः अवस्थितिः तथा हरि एतौ इत्यत्र यणः निमित्तस्य सद्भावे अपि यण् न प्रवर्तते। हरि एतौ अत्र यण् सन्धेः निमित्तः अस्ति किन्तु यण् सन्धि न भवति तदेव प्रकृतिभावः। सो निमित्ते सति अपि सन्धिकार्यः अभावः प्रकृतिभावः। So even when there is the conditions are favorable for a sandhi to happen, when the sandhi does not happen, it is prakriti bhavah. Astu. Atra udaharanam dattamasti hari plus etau. Ikarat pare ach asti chet yan sandehe nimittam asti. Kintu yan sandhihi na bhavati. Tadeva prakriti bhavah. पदान्ते विद्यमानानाम् अ आ इ उ ऋ इत्येतेषां ऋकारे परे प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति। प्रकृतिभावपक्षे सति दीर्घस्वरे स ह्रस्वः भवति। समासे अपि प्रकृतिभावः अयं प्रवर्तते। सो अत्र किं दत्तमस्ति? पदान्ते विद्यमानानाम् अ आ इ उ ऋ इत्येतेषां परे ऋकारे. So any of the swaras, ak varnaha, ak pratyaharah asti, ak pratyaharena ke varnaha bhavanti, akara, ikara, ukara, rikara. Khalu? So pare, akaha pare, rikaraha asti chet, prakriti bhavaha vikalpena bhavati, vikalpena, optionally. So prakriti bhavaha bhavati chet dirghaswarah hraswah bhavati. Samase api prakriti bhavaha ayam pravartate. So even when the two words are being joined in a samasa, tadapi tadapi prakriti bhavaha bhavati. So the sutra for this sandhi in this condition is rityakaha. Okay, rityakaha. So riti akaha, that is the padavibhaga. Riti akaha. So riti is in saptami ekavachana, akaha is in shashti ekavachana. So by riti, what does it mean? We studied earlier that when a word in a sutra, in a Paniniya sutra, if a word is in saptami vibhakti, then the sandhi karya as ordained by that sutra will happen before that. Whatever is indicated by that word which is in saptami vibhakti, before that word, before that letter, the sandhi karyam will happen. Here riti means r. So before the rikara, the sandhi karyam will happen. So here what is being ordained by the sutra? Padantat akaha riti pare prakritya syuhu hrasvaha cha va. Va. Whenever va is there, it is optional. So prakriti bhava can happen when rikara is followed by the varnas of ak pratyahara. Samase api ayam prakriti bhavaha. So when Hari Om. Hari Om. Saptami vibhakti niyamah ekavaram punaha vaktum shakyate va? Kripaya. Yeah. So we have studied earlier when we were first studying the sutras. There are some rules that Panini Maharshi has indicated. Whenever a word in a sutra, in Paniniya Sutra, is in Saptami Vibhakti, then it indicates that the Sandhi Karyam which is being told by that sutra will happen before the aksharas which are indicated by the word that is in Saptami Vibhakti. So I will let me give you an example for that. You will understand it better with an example. Tasmin niti nirdishte purvasya. That is the sutra which explains this. Okay, Tasmin niti nirdishte purvasya.
So what this sutra means is a word which is in Saptami Vibhakti indicates whatever changes this sutra is, whatever changes a particular sutra is explaining that will happen as per that sutra, they will happen before the letters indicated by the word which is in Saptami Vibhakti. Say for example, let me take a sutra in which a word is in Iko Yanachi. Iko Yanachi is a sutra. Here, what is the Padavibhaga? Ikaha Yan Achi. Okay? Ikaha Yan Achi. Now, what does this sutra indicate? Ikaha means Ik Varnaha. Okay? Ik is a Pratyahara. What are all the letters indicated by the Ik Pratyahara? I, U, R. So, these letters will be replaced by Yan when they are followed by Ach. Okay? But Ach is in Saptami Vibhakti, Achi. Okay? So here what the sutra says is whenever the letters of the Ik Pratyahara are followed by Ach, means any swara, then Yan will replace. Then Yan means Ya, Ra, Lava, right? Yan is the Pratyahara. So they will replace. They will replace the Ik Varnaha. That is what the sutra says. But where will it, here of course we are using the word replace, but where exactly will that word come, the Yan Aksharaha, where will they come? Before the Ach. Okay. Before the Ach that follows. So give an example of Yan Sandhi. Yadyapi. Yadyapi cheppare. So yadi plus api. Atra yadi ikaraha asti ik varnaha, which is followed by a, any swara. So ikarasya sthane yakaraha adeshaha bhavati. Ikarasya sthane yakaraha adeshaha bhavati. Actually, what is happening is ikarasya sthane yakaraha adeshaha bhavati ani manamu. We have studied that in a simplified form in the Sandhis when we were studying the rule. That whatever the sutra is explaining is kind of explained in a much simpler way to us. So we have already studied that E is being replaced by Yakara. Okay, but as per Panini's sutra, that is not mentioned. That E is replaced by Ya is not there. What is given is by Achi. Achi means Ach. The word is Ach, which is in Saptami Vibhakti. And what did Panini Maharshi say? Whenever there is a word in a sutra which is in Saptami Vibhakti, whatever karyam, whatever Sandhi karyam is being done as explained by the sutra will happen before that varna. Before that Ach, in this case. Achi ante Achu ఏ అచ్చు అయితే ఉందో దానికి ముందరే సంధి జరిగిపోతుంది. దానికి ముందరే సంధి జరగటం కాదు, దానికి ముందరే ఆ సంధి మార్పు జరుగుతుంది. Whatever change is being defined by that sutra, that will happen before the Ach. That is what is given. So here ikaha yan achi. So akaraniki mundu ఆ సంధి కార్యం జరుగుతుంది. So yadi plus api. అక్కడ యద్ ఆ ఇకారస్య స్థానే మనకి యకారం వస్తుంది అండ్ అచి అండ్ ఆ అలానే ఉంటుంది. సో యద్యపి అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ సప్తమి విభక్తి, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ ఎవర్ కార్య దట్ సూత్ర ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విల్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ద వర్డ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ సప్తమి విభక్తి. అంటే ఇక్కడ అచి ఉంది అంటే అచ్ కి ముందు జరుగుతుంది. ఇన్ అనదర్ సూత్ర ద వర్డ్ దట్ ఈస్ ఇన్ సప్తమి విభక్తి కెన్ బి అ డిఫరెంట్ వర్డ్. So whatever that word indicates, the Sandhi karyam will happen before that, before those aksharas. That is what a word which is in Saptami Vibhakti indicates. And that is explained in the sutra, Tasmin iti nirdishte purvasya.
So tasmin iti nirdishte, whichever word is in saptami vibhakti, as indicated by that, as indicated by the sutra, whatever karya is indicated by the sutra will happen purvasya. Purvam to whatever word that is in saptami vibhakti is indicating. So you just remember that a word which is in saptami vibhakti in Panini's sutras indicates the place where the sandhi karyam happens. Normally, because manam em chadukunnam saptami vibhakti is represents adhikaranam. So manam our mindset to, if we read these shlokas and think that a word which is in saptami vibhakti is indicating some adhikarana, then we will not be able to understand the sutra. So that is why I'm explaining whenever a situation arises, I'm reminding you that a word in saptami vibhakti indicates the place where the sandhi karyam will happen. It has nothing to do with adhikarana. In a way, it is adhikarana only. It is indicating where the sandhi karyam will happen, but in a little different way. Okay, it is still adhikarana only, but you have to understand how that where is being told. Okay, similarly, a word which is in Shashti Vibhakti. A word which is in Shashti Vibhakti, Shashti Sthane Yoga. Ani Sutramundi. What does that tell? Whatever a word which is in Shashti Vibhakti. Shashti Sthane Yoga ityarte? Ante ipudi same, you take the same example, iko yanachi. Ikaha yan achi. Okay, so ikaha is in Shashti Vibhakti. Mamulga, we can take ik. Ik is the pratyahara. Why did we put it in Shashti Vibhakti? To indicate that where the sandhi karya happens. So which word? This sutra says the ik varnaha will be replaced by yan varnaha. Okay. So how do we understand that ik varnaha are replaced by yan varnaha? We don't know. Ikkada achi undi. Say for example, ach undi. So we have ik varnaha, we have yan varnaha, we have ach. We have three sets. So how do we know that in the place of ik, yan is coming, and what does this ach have to do with all of this? Ikkada moodu padalu unnai. We have three words in this sutra. One is ik. Oh, we know that, okay, there are ik varnaha. Ik is a pratyahara. These are the varnas. And then we have yan. Okay, yan also is a pratyahara. These are the letters indicated by yan. And then there is achi. Ach saptami vibhakti lo undi. So all the vowels, swaras are indicated by this. Now what to do with these three sets of varnas? How do we understand? So in the sutra, ikaha, yan, achi. So by ikaha, because ik is in Shashti Vibhakti, we understand that in the place of ik varnaha, whatever this sutra is telling will happen in the place of ik varnaha. So in the place of ik varnaha, what will come? Yan. Yan varnaha will come. When will they come? Ach pare. So when the ik varnaha are followed by ach, any of the swaras, then ik varnaha will be replaced with yan varnaha. Fine. But again, to be more specific, to give more clarity, where exactly the yan varnaha will come? Right before the ach varnaha. Ach varna. So that is how this sutra we have to understand. So Shashti Vibhakti, if a word is in Shashti Vibhakti, that sandhi karyam will, whenever whatever replacement is happening, will happen to the letters indicated by the word which is in Shashti Vibhakti. So Shashti Sthane Yoga. That is the sutra that explains whatever I have said now. Like a word which is in Shashti Vibhakti indicates that the sandhi karya will happen to the letters indicated by this word which is in Shashti Vibhakti. Akkada asthanamlone avutundi. So these two are very important sutras. Shashti Sthane Yoga and Tasmin iti nirdishte purvasya. Ivanni entante, even before the actual sutras, even before we start studying the actual sutras, there are some sutras which will explain
how to understand Panini's sutras. Konni sangnyalu vaadtaru ayina. Ante for a set of letters, he will give some names like Guna, Vriddhi. That also we have studied while studying Guna Sandhi, Vriddhi Sandhi and all. So, and these are as per our context. But there are so many other names that he uses for a different set of words. So he groups them together and names them so that when the Sandhi rules are being explained, not only Sandhi, sometimes it can be other Samasa Karyam or something, other grammatical operations. When he's explaining, it will make it easy if they are grouped. When a particular operation is being done on a group of words, then by grouping them together and giving them a name, in the sutra, he can directly use that name instead of listing out all the words that come under that group. So that is how he made the sutras so precise. But we have to know which words are named as, which words are given a particular name. Mallavatiki, there are other sutras that will explain which words will come under a particular name. Name ni manam sanya ane padamto antam. Sanya means name. So whenever you see in any of the Panini Sutras explanation, Sanya ante kanaka, name given by Panini for a group of letters or a group of words sometimes, which have different qualities. Okay, as we are doing some of the sutras, we will come across such names that he has given. Okay, ikkada here coming back to the sutra that we are studying, Rityakaha. So Riti and Akaha. Akaha is in Shashti Vibhakti and Riti. So Padantasya Akaha Asavarne Riti Hrasvaha Prakritya Shakalyasya. So again, last week also I think we mentioned the name Shakalya. So he is also a grammarian prior to Panini Maharshi, and there are other grammarians who have written grammar Vyakarana Shastras, but only Panini's Ashtadhyayi has become more popular and it is more widely used than the other grammar texts. Only because he has covered a wide variety of, he has covered all the cases possible. In other grammar texts, not as much as what is covered in Ashtadhyayi were covered. In Ashtadhyayi, Veda Vyakarana and Laukika Vyakarana, both are covered. Okay, so, but what even Panini Maharshi does is, for certain cases, see, we always have to again remember, Ashtadhyayi is written by Panini by studying all the Samskrita literature from before, because there are Maharshis who have written texts in Sanskrit even before Panini Maharshi, right? So Panini Maharshi did not invent Samskritam. He only wrote a comprehensive Vyakarana Sutras based on the texts. So what he did was he studied everything. Okay, by Shiva's Anugraha, he was able to study everything and he found patterns. When is this happening? When is that happening? Okay, when this letter follows that letter, then this is what is happening. 90% of the times, this is what is happening. But sometimes this also can happen. So those he will label as exceptional cases and one general rule and one exception rule. So like that, he has studied everything, all the Vyakarana karyas that are happening. And he very comprehensively explained so that it will be easy for people like us to study. Otherwise, it will be difficult for us to understand what is happening, because he has given us these rules and because we are understanding and following those rules. When we are studying, we are able to understand. Right? Rama Shabda will always be like this. Occasionally, Akaranta Pumlinga Shabda can be a little different occasionally, but normally this is what happens. So in that way, because the rules are given, we are able to understand. So in some cases, when there is a case where it did not happen very often, and it is already mentioned by some grammarian in the previous, Shastra, then he simply followed that. In some cases, you will find sutras which refer to other grammarians. In here also, Shakalyasya. So here, by the grammarian Shakalya, this was already given.
this particular condition. So as per that grammarian, like how he mentioned in his grammar text, he simply took it. He did not analyze it further. Maybe because there are not too many cases for him to again group them together and formulate a sutra for it. So in such cases, he refers to what has already been declared by other grammarians. So this is one such case. We will see a few such sutras where he mentions other grammarians here and there. Okay. So here Rityakaha is explaining the Prakriti Bhava Sandhi, and how is it explaining? Akaha means ak varnaha, right? Ak pratyahara. So whenever the ak varnaha are followed by r, then Prakriti Bhavaha can happen optionally. But when it happens, the if there is any dirgha swaraha, it will become hrasva, because the ak varnaha are followed by ri, right? So the ak varnaha means a, I, u, r. The dirghas are also counted in this. So whenever there is a dirgha, then it will become hrasva if a prakriti bhava happens. If prakriti bhava does not happen because it is optional, the dirgha will be like that only. Sorry, if the prakriti bhava does not happen, it means some other sandhi is happening, like guna sandhi or yand sandhi. Then anyhow it will change. If prakriti bhava happens, which means no sandhi karya takes place, then the dirgha will become hrasva. No sandhi karya happens. It is left as it is. It is left as is, and the dirgha will become hrasva. Okay. So let us look at that is what is rityakaha, which is given in point 1. Padante vidyamananam a, I, u, r ityetesham rikare pare prakriti bhavaha vikalpena bhavati. Prakriti bhava pakshe means if prakriti bhava happens, prakriti bhava pakshe sati dirghasware saha hrasvaha bhavati. Samase api prakriti bhavaha ayam pravartate. Even in when the sandhi is happening between the words of a samasa, the same rule applies. What is the second rule of prakriti bhava? Padasyante vidyamanasya ikaha asavarnaha achi pare yanadeshaha vikalpena bhavati. Yan abhave prakriti bhavaha sati dirghe sa hrasvaha cha bhavati. Samase tu na ayam prakriti bhavaha. So it is again the same, but here ikaha. In the previous rule, akaha. So when ak varnaha are followed by rikara. Atra ikaha, ik varnaha pare asavarne achi. Not only ri. In the previous rule, ak varnaha are followed by ri. In this rule, ik varnaha are followed by asavarna achi. Means asavarnaksharaha. Yanadeshaha vikalpena bhavati. We know that, right? When ik varnaha are followed by asavarna varnaha, asavarna swaraha, then yanadeshaha bhavati. Kintu atra yanadeshaha vikalpena bhavati. Yanadeshaha vikalpena bhavati. If yana bhave prakriti bhavaha, yan abhave. Means if the yanadeshaha does not happen, then prakriti bhava will happen. And if prakriti bhava happens, dirghaha hrasvaha bhavati. But this condition does not hold in samasa. In the previous rule, the same condition holds for sandhi that happens in a samasa between two samasta, between the words of a samasta padam. Here, this does not hold between the words of a samasta padam. That is the second rule. And the sutra for the second rule is given in the next page footnote. Iko savarne shakalyasya hrasvascha. See, here also shakalyasya name is given. So padantat ikaha asavarnaha achi pare prakritya syuhu hrasvascha va na samase. So the same rule is explained. Ikaha asavarne shakalyasya hrasvaha cha. Okay, as per Shakalya, the grammarian Shakalya, whenever ikaha varnaha, ik varnaha are followed by asavarna swaraha, vikalpena yanadeshaha bhavati, prakriti bhavaha bhavati chet,
दीर्घः ह्रस्वः भवति किन्तु समासपदे न. Okay, between the words of a samasapadam it will not happen. Prakriti bhavaha will not happen. Now let us దీర్ఘః హ్రస్వః చ కథం భవతి? ఇప్పుడు ఉదాహరణలో చూద్దాం. రాజా ప్లస్ ఋషిహి రాజర్షిహి అవుతుంది. రాజ ఋషిహి కూడా చూడండి, రాజ ఋషిహి ప్రకృతి భావ అయితే కనుక సంధి అవ్వకూడదు. సో రాజా ఋషిహి మాత్రమే ఉండాలి. కానీ రాజాలో దీర్ఘం పోయి హ్రస్వః రాజ ఋషిహి అవుతుంది. సో దీర్ఘః హ్రస్వః భవతి. అవును. అచ్చా, దీర్ఘము హ్రస్వం కింద మారుతుంది అంటాడా? ఇప్పుడు అర్థమైంది. అస్తు. సో ఉదాహరణం పఠతు. రాజా ప్లస్ ఋషిః. పఠతు. అస్తు. రాజా ప్లస్ ఋషిః ఇమే భిన్నే పదే. రాజ ప్లస్ ఋషిః రాజ ఋషిః రాజర్షి గుణసంధి. రాజ ప్లస్ ఋషిః రాజ ఋషిః ఇదం సమస్తం పదం. అంటే సంధి జరగని చోట సమస్త పదం అంటున్నారు. రాజర్షి అంటే గుణసంధి జరిగింది అంటున్నాడు. కరెక్ట్. అయితే ఏకం నిమిషం. రాజర్షి గుణసంధి, when gunasandhi happens also it is still a samasta padam only. But here gunasandhi happened, in rajarishihi prakriti bhava happened, but both are samasta padams only. In both cases the word is samasta padam only. That is what the first rule says. The first rule says prakriti bhava vikalpena bhavati. Okay na? So if the condition is favorable for gunasandhi or vriddhi sandhi, those will happen. Vikalpena. Prakriti bhava can also happen. When prakriti bhava happens, dirgha will become hrasva, and the same will hold for the words in a samasta padam. Okay, there is, so in both cases raja rishihi and rajarshihi both are samasta padams only. We only have two forms of this particular samasta padam. Rajñah rishihi or raja eva rishihi. Okay, both are samasta padam only. Yeah, the second one only is correct. Raja eva rishihi. Sambhavana purvapada. No, not sambhavana. Avadharana. Avadharana. Okay, so this is a samasta padam. In both cases it is a samasta padam only. But vikalpena dvau api bhavitum arhati. Vikalpena. So one form is, we will get two forms. One is when gunasandhi happens, one is when prakriti bhava happens. But both are samasta padams. And also we have to notice that these two are two different words. Ime bhinne pade. Raja and rishihi are two different words. They are not like upasarga and dhatu. It is not like that. It is only being highlighted that both are independent words. Okay, that also we have to keep in mind. Because padantat means at the end of a word. So it has to be an independent word. We have to observe such things also. Okay, because in some sutras it will be given upasargat antat. So such clues also we have to notice. Sometimes if we don't notice that, we will not understand why something is not happening in some cases. So we have to also understand that this condition is between two independent words. Okay, prakriti bhavaha. Anantaram vasanta plus rituhu. Vasanta rituhu. Vasanta rituhu, vasantartuhu. So when prakriti bhava happens, vasanta rituhu. When it does not happen, guna happens, vasantartuhu. ఇప్పుడు మరి మీరు రెండు సమస్త పదాలే అన్నప్పుడు దానికి మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు, కింద ఏమో సంధి పేరుతో మెన్షన్ చేస్తున్నారు, అదేలాగా? అది జస్ట్ ఇంకా వాళ్ళు కింద మెన్షన్ చేయలేదనే అనుకోవాలి మనం. జస్ట్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ గుణ జరిగింది అని చెప్పడం కోసం అది రాశారు కాబట్టి ఇంక ఇది మళ్ళా సమస్త పదం అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల. బట్ బోత్ ఆర్ సమస్త పదం ఉంది. అస్తు భగిని.
अनन्तरं वर्षा प्लस वसंत प्लस ऋतु अत्र दीर्घः नास्ति वसंत అంటే ఇక్కడ రుకారం అర్ కింద మారింది అనుకోవచ్చు. అంతే కదా. గుణసంధిలో అకారానికి పరంగా రికారం ఉన్నప్పుడు అర్ అవుతుంది కదా, అది అందుకే గుణసంధి. ఇంకొకటి ఇక్కడ సమాసంలో దీర్ఘం హ్రస్వం అవ్వదని చెప్పేసాను కదా. రాజా ఋషి హ్రస్వం అవుతుంది, సమాసంలో అవ్వదన్నట్టు ఇచ్చారేమో కదా. సమస్య అంటే లేదు రూల్ చూడండి మీరు. ప్రకృతి భావ పక్షే సతి దీర్ఘస్వరే హ్రస్వః భవతి. ప్రకృతి భావ జరిగినప్పుడు, ప్రకృతి భావ సంధి జరిగినప్పుడు దీర్ఘస్వరము హ్రస్వః భవతి. మీరు ఆ రెండో రూల్లో సమాసేతు న అయం ప్రకృతి భావః. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రూల్లో సమాసే అపి ప్రకృతి భావః అయం ప్రవర్తతే. ఫస్ట్ రూల్లో చూడండి, సమాసే అపి ప్రకృతి భావః అయం ప్రవర్తతే. ఇన్ ద సమాస పదం ఆల్సో ప్రకృతి భావ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అంటే దీర్ఘస్వరః హ్రస్వః భవతి. కింటు ద్వితీయే నియమే సమాసే తు న అయం ప్రకృతి భావః. సమాస పదంలో ప్రకృతి భావం జరగదు. ఏది ఇన్ ద సెకండ్ రూల్, యాజ్ పర్ ద సెకండ్ రూల్ అంటే ఇక్ వర్ణాత్ అసవర్ణః అస్తి చేత్ అప్పుడు యనాదేశః వికల్పేన భవతి, ప్రకృతి భావః అపి భవితుం అర్హతి. కింటు సమాసపదే న. మామూలు సమాస పదం కాకోకుండా ప్రకృతి భావ జరిగిందనుకోండి, అక్కడ స్టిల్ దీర్ఘం విల్ బికమ్ హ్రస్వ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సమస్త పదం, దెన్ దీర్ఘ విల్ బికమ్ హ్రస్వ ఈవెన్ ఇన్ ద సెకండ్, యాజ్ పర్ ద సెకండ్ కేస్. ఓన్లీ ఇన్ ద సమస్త పదం ద ప్రకృతి భావ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గివెన్. 35 దాంట్లో ఇచ్చారు కదా నా సమస్య అని చెప్పేసి కింద ఫుట్ నోట్ లో 35 దాంట్లో అది సెకండ్ రూల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సెకండ్ రూల్ అంటే మన ఇది పదాంతే విద్యమానస్య ఇకః అసవర్ణే అచి పరే యణాదేశః వికల్పేన భవతి. యణ్ అభావే ప్రకృతి భావః సతి దీర్ఘః హ్రస్వః చ భవతి. సమాసే తు న అయం ప్రకృతి భావః. సో వర్ణాః పరంగా అసవర్ణ అక్షరాः అసవర్ణ స్వరాः సంతి చేత్ సమాసే ప్రకృతి భావః న భవతి. సమాసంలో ప్రకృతి భావం ఉండదు ఎప్పుడు ఇక్ వర్ణాహకి అసవర్ణ స్వరాः పరమైనప్పుడు. ఓకేనా. హియర్ వి హ్యావ్ టూ కండిషన్స్. వన్ ఇస్ అక్ వర్ణాః పరే రికారః అస్తి చేత్, దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 1. అక్ వర్ణాః పరే రికారః అస్తి చేత్ ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవతి. వికల్పేన means prakriti bhava can happen or other sandhis. If the nimitta is there for gunasandhi will happen. If the nimitta is there for other sandhis, they will happen. But if prakriti bhava happens, dirgha will become hrasva. In samasta padam also the rule holds. In the samasta padam also the same rule applies. This is for if the ak varnaha are followed by rikara. Now another condition is if ik varnaha are followed by asavarna swaraha. Ik varnaha are followed by asavarna swaraha. If it is savarna swaraha, then savarna dirgha sandhi will happen. That is why asavarna swaraha అని చెప్తారు. అదే స్వరం కాకుండా వేరే అసవర్ణ స్వరాः అస్తి చేత్ దెన్ అగైన్ ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవతి. ఒకవేళ ప్రకృతి భావ జరగకపోతే యణాదేశః భవతి. కింటు ప్రకృతి భావః భవతి చేత్ దీర్ఘః హ్రస్వః భవతి. కింటు సమాసపదే ప్రకృతి భావః న భవతి. అది న సమాసే అని అందుకని అన్నారు ఆ సూత్రంలో. So two conditions we have here. In prakriti bhava we have two conditions. One is ak varnaah pare rikarah asti chet. Dvitiyam niyamam ik varnaah pare asavarna swaraah santi chet. Okay, these are the two conditions. Anantaram chadavandi oka udaharana.
వర్షా ప్లస్ ఋతుః. వర్షా ప్లస్ ఋతుః. వర్షా ప్లస్ ఋతుః. వర్షత్తు. వర్ష ఋతుః. వర్షర్తుః. అంటే సవర్ణ. వర్షత్తుః. వర్ష ఋతుః అండ్ వర్షర్తుః. వర్ష ఋతుః is prakriti bhava. వర్ష ఋతుః. వర్షర్తుః is when guna sandhi happens. వికల్పేన అన్నప్పుడు రూపద్వయం భవతి. Whenever vikalpa happens means optionally, then we will always have two forms. One is when that sandhi happens and the second form is when that sandhi does not happen. అందుకని రూపద్వయం సంధి. దధి ప్లస్ రితే. దధి ప్లస్ రుతే. దధి రుతే. ఇది ప్రథమ నియమానుసారం వా ద్వితీయ నియమానుసారం వా? అత్ర దధి రుతే అంటే రెండో రూల్ ప్రకారం. ప్రథమ నియమానుసారం ఏవ. ప్రథమ నియమానుసారమేవ. కిమర్థం? ప్రథమ నియమే రికారః పరే అస్తి చేత్. రికారః పరే అస్తి చేత్. ఇక్కడ రికారః ఉంది కదా ద్వితీయ పదస్య. అతః ప్రథమ నియమానుసారమేవ అత్ర ప్రకృతి భావః భవతి. అస్తు, ప్రథమ నియమానుసారం ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవితుమ్ అర్హతి. భవతి చేత్ దధి రితే, న భవతి చేత్ గుణసందేహ ఎణ్ సందేహ నిమిత్తమస్తి. అతః ధద్రియతే. నోరు కూడా తిరగట్లేదా? ధద్రితే. ధద్యిర్తే. ఇకారస్య యకారః భవతి, యణ్ సంధిః భవతి. అనంతరం స్త్రీ ప్లస్ ऋणम्. స్త్రీ ప్లస్ ऋणम्. స్త్రీ ప్లస్ ऋणम्. స్త్రీ ऋणम्. ప్రథమ నియమానుసారం వా ద్వితీయ నియమానుసారం వా? ద్వితీయ నియమానుసారం. ప్రథమ నియమానుసారమేవ. ప్రథమ నియమానుసారం అపి ద్వితీయ నియమానుసారం అపి కదా. దీర్ఘం హ్రస్వం కూడా అయ్యింది కదా భగిని. దీర్ఘం హ్రస్వం అవ్వడానికి ద్వితీయ నియమంతో సంబంధం లేదు. ప్రథమ నియమంలో కూడా దీర్ఘం హ్రస్వం భవతి. కింటు రికారః అస్తి చేత్, రికారః పరే అస్తి చేత్ ప్రథమ నియమానుసారం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ద్వితీయ నియమానుసారం అపి వయం కథం చింతనీయం అస్మాభిః. ద్వితీయ నియమానుసారం ఇక్ వర్ణాః పరే అసవర్ణ స్వరः अस्ति चेत्. సో అత్ర ఈ अस्ति పరే రికారः అసవర్ణ స్వరः अस्ति. రికారः अपि స్వరः एव. సో ద్వితీయ నియమానుసారమపి we can consider this under the second niyama also. Okay, but whenever rikara is there, always look at మొదటి నియమం ఏంటంటే అకారాత్ పరే రికారః. అకారాత్ పరే న అక్ వర్ణాః పరే. అక్ వర్ణాః పరే. అక్ వర్ణాః అంటే ఆ ఈ ఊరు. అస్తు అస్తు అస్తు. అనంతరం సో స్త్రీ ప్లస్ ऋणम् ప్రకృతి భావః భవతి చేత్ దీర్ఘం హ్రస్వం భవతి. అతః స్త్రీ ऋणम्. మరి అలాంటప్పుడు రెండిటికి పెద్దగా తేడా ఏం అనిపించట్లేదు కదా. మరి మనకి అకారం ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంది. అకారం ఒక్కటే మొదటి నియమానికి రెండో నియమానికి అకారం ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈకారం ఈ రెండో నియమంలో కాదు. ప్రథమ నియమం ప్రకారం కేవలం రికారం ఉండాలి. ఓకే. రెండో నియమం ప్రకారం అసవర్ణ స్వరం ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే. అంటే రికారము ఉండాల్సిన నియమం లేదు రెండో దాంట్లో. రికారమే ఉండాల్సిన నియమం లేదు. రికారము కూడా ఉండొచ్చు, రికారము ఉండకపోను వచ్చు. అసవర్ణ స్వరః ఏవ. అంటే రికారం ఉండగానే అది ఆటోమేటిక్ గా మొదటి కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదండి. అదే మొదటి కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది. బట్ వీ కెన్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ కండిషన్. వై? బికాస్ the second condition says ikvarnaah pare asavarna swarah asti chet. అంటే అసవర్ణాలు, ఈ రికారానికి ముందర అసవర్ణాలు ఏమన్నా ఉండే చిన్న ఇక్ వర్ణాలు ఉంటే కనుక. ఇక్ వర్ణానికి అసవర్ణం ఉంటే మీరు తిరిగేసి చెప్తున్నారు. రికారానికి అసవర్ణం కాదు.
ఇక్ వర్ణాకి పరే అసవర్ణ స్వరాహ. అస్తు అస్తు అస్తు. అంటే రుకారం అన్నిట్లో అన్ని పదాలకి రుకారం, ఇంచుమించు అన్ని పదాలకి రుకారం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఉదాహరణ ఫస్ట్ అన్ని బేసికల్ గా ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారం అనుకోండి కాసేపు. కానీ మన సెకండ్ రూల్ లో కూడా ఏమన్నారు, ఇక్ వర్ణాహ పరే అసవర్ణ వర్ణాహ అస్తి చేత్. ఇక్కడ ఈ కింద దధి ప్లస్ అత్ర అంటే ఇది అసవర్ణ వర్ణం పరమైనట్టు వచ్చింది కదా ఇది. అసవర్ణ అట్లా కూడా మనం చూడొచ్చు, అట్లా కూడా మనం చూడొచ్చు. యణాదేశ భవతి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్ వర్ణానికి అసవర్ణ వర్ణం పరమైనప్పుడు యణాదేశాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ గుణం జరగట్లేదు కదా, గుణ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ గో ఇన్ టు యాజ్ పర్ ద సెకండ్ నియమ, బికాస్ యణాదేశ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అది అంటే the rule is covering, just to remember that the rules that are mentioned in the previous page is covering a wider base. Ante it is covering more possibilities. Kani automatically whenever ik varnaha are followed by asavarna swaraha, it is going into the second rule because yanadesha is happening. Otherwise, if akara is followed by rikara, though it says akvarnaha, when akara is followed by rikara, the first rule is applying. Until the rule is more generalized. Kani when you look at each example, they are more specific. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూస్తే అకారానికి రికారం పరమైనప్పుడే మనకి గుణ వస్తుంది కదా, ఇదర్ గుణసంధి నిమిత్తం అస్తి, అదర్వైజ్ ప్రకృతి భావ. ఇంకా ఇకారం కానీ ఉకారం కానీ ఉన్నప్పుడు అసవర్ణ వర్ణం ఏదొచ్చినా ఇంకా యణాదేశ అయిపోతుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా. రికారం ఉంటే కూడా యణాదేశ వస్తుంది, రికారం లేకపోతే కూడా యణాదేశ వస్తుంది. సో అది ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. రుకారం లేకపోతే యణాదేశం ఒక్కటే వస్తుంది, రుకారం ఉంటే యణాదేశం గుణం రెండు రావచ్చు, అంతేనా? అట్లా కాదు కదా, అట్లా కాదు. అసవర్ణ అక్షరం ఏదైనా కాదు, రికారం అనేది అచ్చే కదా మహోదయ, రికారం అనేది కూడా వర్ణమే, స్వరమే కదా. ఓకేనా, మీరు ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓన్లీ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ అక్ వర్ణాహ పరే రికారః అస్తి చేతపి ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవతి. ప్రకృతి భావః భవతి చేత్ దీర్ఘం హ్రస్వం భవతి. ఇక్ వర్ణాః పరే అసవర్ణ స్వరాః సంతి చేతపి ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవతి. న భవతి చేత్ యణాదేశః భవతి. ప్రకృతి భావః భవతి చేత్ దీర్ఘం హ్రస్వః భవతి. మీరు ఎక్కువ ఆలోచించారు. పరిచయ లెవెల్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రకృతి భావకి రికారము ఉండాలి అనే నియమం ఇచ్చారు. దాంతో అది కూర్చుండిపోయింది, అక్కడి నుంచి కదలడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే అది ఉంది, ఆ కండిషన్ ఉంది. వన్ మోర్ కండిషన్ ఇస్ దేర్, దట్స్ ఆల్. అసవర్ణ స్వరాః అస్తి చేత్ అపి ప్రకృతి భావః వికల్పేన భవతి. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ సంధీస్, whatever we have learnt in Parichaya and Shiksha, this Sandhi book will add a few more cases. Ante. కొంచెం enhance చేసి చెప్తోంది. Ante. We have some additional rules also. That's all. Astu. Anantaram Guru plus Rinam. Guru Rinam. Guru Rinam. So ukarat pare rikarah asti. So ik varnah pare asavarna varnah asti. Asavarna swarah asti. Atah prakriti bhavah vikalpena bhavati. Na bhavati chet yanadeshah bhavati. Gur vrinam. Okay? Vadhu plus rinam. Vadhu rinam. Prakriti bhavah bhavati chet దీర్ఘః హ్రస్వః భవతి. అతః వధూరిణం అథవా వద్రిణం యణాదేశః భవతి. పితృ ప్లస్ ఋణం పితృరుణం. పితృణం కిమర్థం? సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. సవర్ణ దీర్ఘ సంధేః నిమిత్తం అస్తి, అతః పితృణం.
प्रकृतिभावः न भवति चेत् सवर्णदीर्घ सन्धि भवति अत्र। अनन्तरं दधि प्लस् अत्र दध्यत्र, चक्री प्लस् अत्र चक्री प्लस् अत्र चक्री अत्र। सो दधि अत्र दध्यत्र, दधि अत्र दध्यत्र, अत्र अत्रापि प्रकृतिभाव अथवा यणादेशः। चक्री अत्र चक्र्यत्र, तत्रापि प्रकृतिभावः अथवा यणादेशः। सो चक्री प्लस् अत्र, अत्र दीर्घं ह्रस्वः भवति, चक्री अत्र भवति। अनन्तरं प्लुतप्रकृतिभावः, प्लुतप्रकृतिभावः। భగిని నాది ఒక సందేహం భగిని దీని మీద ప్లుతం మీద మాత్ర ప్లుత కాదు మాత్ర మీద ఒక సందేహం ఉంది. గీతా సోపానం మొదటి పుస్తకంలో ఇది ఇచ్చారు కదా మనకి మాత్రల గురించి. దాంట్లో ఒక శ్లోకం ఇచ్చాడు. అది ఆ శ్లోకంలో అర్ధమాత్ర అని ఇచ్చాడు. అర్ధమాత్ర అంటే ఏకమాత్ర ద్విమాత్ర త్రిమాత్ర అర్థమైంది. అవును, అర్ధమాత్ర అంటే మన జస్ట్ హలంత శబ్దాన్ని మీరు స్వరంతో కలపకుండా పలకాలంటే ఎలా పలుకుతారు? అదేనా హలంతము? అదేనా అర్ధమాత్ర అంటే? అర్ధమాత్ర, అదే అర్ధమాత్ర కాలేన. అంతే కదా? అంతే. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. అనంతరం సో ప్లుతస్య స్వరే పరే నిత్యం ప్రకృతిభావः భవతి. ప్లుతస్య స్వరే పరే, సో ప్లుతస్య పరే స్వరः अस्ति चेत् प्रकृतिभावः भवति, नित्यं भवति. प्लुतः कुत्र प्रयोक्तव्यः इति शास्त्रेण एव ज्ञातव्यम्. So whenever pluta is there which is followed by a swara, then definitely prakriti bhava happens. Means sandhi does not happen, prakriti bhava only happens. Means the words will stay as is. And when do we use plitaha? We have to use as per the niyamas given in the shastra. Okay, plita vidhayakani sutrani bahuni santi teshu ekasya eva arthaha atra diyate tathahi. So when do we use plita? As per the shastra, there are several cases where plita can be used. You cannot use plita as per just like that. There are some rules as per the shastra where plita can be used. There are so many such rules. Here for our understanding, one rule is given. Durat sambodhane yad vakyam tasya vakyasya antimah swaraha plitaha bhavati. अंतिमः स्वरः इत्युक्ते व्यञ्जनान्तं चेत् व्यञ्जनात् पूर्वस्थितः. ఒకవేళ అంటే if the sentence is ending in a vyanjanam, then antima swaraha means the swaraha that precedes the last vyanjana. If the sentence is ending only in a vyanjana, then antima swaraha means the last vowel of the sentence. It need not be at the very end of the sentence. Sometimes it can be just before the antima vyanjanam. Okay, so the antima swaraha plitaha bhavati. Okay, vakyasyante yatra sambodhanam bhavati tatraiva ayam plitaha. Plitaha vakya sambandhiti smaraniyam. So plitaha is related to vakyam. It need not be only at the end of one single word. Plitaha can also be at the end of vakyam. Okay, agaccha Krishna, an example is given. So agaccha Krishna, come Krishna, you come. Okay, so this is a sentence, agaccha Krishna. So here plita is used, and this plita is followed by atra gauh charati. So agaccha Krishna atra gauh charati. So here plita is followed by a swara atra a. It is followed by the swara a. So niyamanusaram prakriti bhavaha nityam bhavati.
So samastapada samyuktam padam kim bhavati? Agaccha Krishna atra gauhu charati. That it will remain like that. అసలు ప్లుత అంటే ఏంటి భగిని? ప్లుత అంటే త్రిమాత్ర కాలం కదా, సో మనం అది ఇట్ విల్ టేక్ a longer. ప్లుత అంటే త్రిమాత్ర కాలం అని రాసుకోవాలి. అస్తు. సో అకార ఏకమాత్ర కాలం, ఆ ద్విమాత్ర కాలం, ఆ త్రిమాత్ర కాలం. And we usually use plita in Sambodhana. Of course, there are other places where plita is used. Here, for our understanding, one case where plita is used is given. That is what is explained here. Durat Sambodhane. So when somebody is a little far away, and if we are addressing them, Durat Sambodhane Yat Vakyam. Whatever sentence we are speaking to that person. సాగదీసి పిలుస్తారు, దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని సాగదీసి పిలుస్తారు కదా, అందుకని త్రిమాత్ర కాలం అని అన్నారు. తస్య వాక్యస్య అంతిమః స్వరః, ఆ వాక్యంలోని అంతిమ స్వరము ప్లుత అవుతుంది. ఓకే, అంతిమ స్వరం ఏవ. If that sentence is ending in a vyanjana, just a vyanjana without the swara, then the antima swara before the vyanjana will get the plita. Okay. So let us see if any such example is given where it is ending in vyanjana. I don't think we will have here, but let us see if they have given. Gacha Gauri. సాగదీయాలి. మూడు ప్లతలు ఉన్నాయి, మూడు మాత్రలు ఉన్నాయి అక్కడ, ఇంకా సాగదీయాలేమో. ఎక్కడ? గచ్చ గౌరీ మూడు. కరెక్ట్ కరెక్ట్. అత్ర గౌరీ సంబోధనే గౌరీ ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం సంబోధనే హ్రస్వ ఇకారః భవతి ఖలు. అందుకనే అది ఇకార లాగా ఇచ్చాడు, ఆ హ్రస్వ ఇకార. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హ్రస్వ ఇకార ఈస్ రిటెన్ there. But again plita is there, so automatically the plita will again make it longer. So Gacha Gauri అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. asau tatrasti. So Gacha Gauri asau tatrasti. Okay, so asau ante it is like tau in etad shabda etau, tad shabda tau, అదస్ శబ్దంలో asau. So pumlinga prathama vibhakti dvivachanam means these two are there. Atla Gacha Gauri asau tatrasti. Okay, Gauri, you go, they both are there. In that sense. Tishta vadhu esha api agacchati. Esha api agacchati. Tishta vadhu esha api agacchati. Okay, see, she is also coming. You wait. అంటే ముందరికి వెళ్ళిపోకమ్మా, ముండిపో అని అంటుంది. ఇంకొక వస్తున్నారు. Tishta vadhu esha api agacchati. Esha api agacchati. So the vadhu is going all by herself. So somebody is saying you stay right there. Somebody else is coming to accompany you. Shrunu hare atreyam gopi. Shrunu hare atreyam gopi. Atra ayam gopi. Okay. Okay, Hari, listen. Gopi is there, or this is Gopi. Pashya Guro Esha Mam Tadayati. Gopi ante స్త్రీలింగమా పుంలింగమా భగిని? స్త్రీలింగమే ఇక్కడ. ఈ అయం అని అన్నారేంటి? అత్ర అయం గోపి. Gopa, Gopa Shabda we have in Pumlinga and Strilinga. Let us. ఇయమే అవుతుంది కదండి, అది గుణసంధి. అదే అత్ర అయం కాదు, ఇయం అయితే. అత్ర అత్రేయం అనుందా? అత్ర అత్రేయం అనుంది. అత్ర ఇయం గోపి అన్నమాట. అస్తు అస్తు. Anantaram Pashya Guro Esha Mam Tadayati. So this person is hitting me. So here, as per the rule, Plitasya Sware Pare Nityam Prakriti Bhavaha Bhavati. So these are the examples for that. And here under rule 36, okay, Plitasya, footnote 36, Plita Pragrihya Achi Nityam.
plitaha pragrihyaha cha achi pare nityam prakritya syuhu. So here, what this, ante though this sutra, whatever is explained, only explained one part of it. When plita is followed by a swara, then prakriti bhava happens. Another case is also there. Pragrihya, plita pragrihya, achi nityam. So when not only plita, when pragrihya is there also, prakriti bhava, vadami. Then also prakriti bhava happens. Now what is, you all know what is plita. So when plita is followed by ach, prakriti bhava happens. The second case given by this sutra is when pragrihya is followed by swara, then also prakriti bhava happens. Now what is pragrihya? For that we again have another sutra which is given in the next page, footnotes number 38. మేడం ఇక్కడ కూడా అచి అంటే మన సప్తమి విభక్తి కిందకే తీసుకోవాలండి. అవును, కరెక్ట్. అచి is ach in saptami vibhakti. Ante here the sandhi karyam happens before the ach varna. Okay, thank you. So atra pragrihya ityukte, which is given as per the sutram mentioned under footnote 38. Ide dvivachanam pragrhyam. Okay, idu dedantam dvivachanam pragrihya sanyam syat. So what does that mean is, idu dehe, so id, okay, ud, ed, dvivachanam pragrhyam. So ikaranta, dirgha ikaranta, dirgha ukaranta and ekaranta forms of dvivachana are known as pragrihya. Say for example, we have harihi shabda. Prathama vibhakti rupani kani harihi, hari, harayaha. Now in the dvivachanam we have ikaranta. So dvivachanam, if we have ikaranta in the dvivachanam, then that will get the name pragrihya. Okay. Similarly, ukaranta, guruhu, guru, guravaha. So the guru of the dvivachanam, the ukaranta of the dvivachanam of the guru shabda also is called pragrihya. Similarly, ekaranta of dvivachanam, vanam, vane, vanani. Vane dvivachanam asti, ekaram asti. Tadapi pragrhyam. All those ikara, ukara, ekara of the dvivachanas will get the name pragrihya. They are named as pragrihya. ఇందులో ద్వివచనంలో వచ్చే ఈకారాన్ని ప్రగృహ్య అంటారు. అలానే ద్వివచనంలో వచ్చే ఊకారము, ద్వివచనంలో వచ్చే ఏకారం కూడా. సో ఈదేద్, ఈదూదేద్ ద్వివచనం ప్రగృహ్యం, అది సూత్రం. ఓకే. సో అత్ర ప్లిత ప్రగృహ్య అచి నిత్యం. So when the plita or the pragrihya is followed by ach, is followed by a swara, then prakriti bhavaha nityam. And where does this happen? Achi anundi kabatti adi saptami vibhakti kabatti it happens before the swara. Adi. So that is about plita prakriti bhavaha. Anantaram 37 durat sambodhane. అత్ర దూరాత్ సంబోధనే యద్వాక్యం అదంతా ఉంది కదా, అక్కడ 37 అని ఇచ్చారు. అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఫుట్ నోట్స్ లో. దూరాత్, దూరాత్ ధూతేచ. ఓకే, దూరాత్ ధూతేచ. సో దూరాత్ హూతేచ అది పదవిభాగం. దూరాత్ హూతేచ, దట్ ఈస్ ద పదవిభాగం ఫర్ దట్. And what it means is దూరాత్ సంబోధనే యద్వాక్యం తస్య ఠేహే ప్లితః స్యాత్. Okay, so again whatever is explained there, ante whenever we are addressing somebody who is far away in a sentence, not just by one word, in a sentence, then that last ach antima swaraha plutah bhavati, sorry, plutah bhavati. That is what this says.
So this sutra explains in what cases we will get plita. Okay, this is one case. There are other cases which will explain when we can use plita. For our understanding, one case is explained through this sutra. There are other sutras which explain when plita can happen in other cases, which is beyond our scope right now. So let us not go there. But this is one case, and that is explained by this sutra, Dura Dhutecha. So Dura tehe plutah syat ani icharu. Tehe ante enti bhagi? Tasya tehe plutah syat. ఏ వాక్యంలో అయితే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని సంబోధన చేస్తున్నామో ఆ వాక్యం యొక్క ఠేహే ప్లుతః అవుతుంది. ఠేహే, ఠేహే మీన్స్ it is again షష్ఠి విభక్తి of టీ. And what is టీ? అంతిమ అచ్ వర్ణాత్ ఆరభ్య శబ్దస్య అంతిమ వర్ణం యావత్ విద్యమానస్య అంశస్య టీ ఇది సంజ్ఞా భవతి. అంటే ఒక వర్ణం, ఒక శబ్దం ఉంది, ఆ శబ్దంలో అంతిమ అచ్ వర్ణాత్ ఆరభ్య శబ్దస్య అంతిమ వర్ణం యావత్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అ వర్డ్ పితృణం అనుంది. అత్ర అంతిమ అచ్ కిం? అంతిమ అచ్ మళ్ళీ ఒకసారి పునః ఎక్కువరం. పితృణం రుకారం అవుతుంది అప్పుడు. అంతిమ అచ్ ఏకవారం అవుతుంది. ఏకవారం అంతిమ అచ్. అంతిమ అచ్ పితృ రుకారః. నకారస్య అకారం. అకారం పితృణం. ఆ నకారస్య అనంతరం అకారం అస్తి ఖలు. మకారస్య హలంత మకారం అస్తి. ఇప్పుడు అంతిమ అచ్ వర్ణాత్ ఆరభ్య శబ్దస్య అంతిమ వర్ణం యావత్ విద్యమానస్య అంశస్య టీ ఇది సంజ్ఞా భవతి. అంటే ఇన్ పితృణం అంతిమ అచ్ కిం అకారః, అంతిమ వర్ణః కిం మకారః, శబ్దస్య అంతిమ వర్ణః మకారః, అంతిమ అచ్ అకారః. సో that of pitrunam, that is called T. That is labeled as T, Sanya. Okay? అంటే అమ్మ అని ఎందుకు అనాలి? అకారహ అని ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మకారాన్ని కూడా ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారు? టీ అనే దాన్ని పాణిని మహర్షి అలానే డిఫైన్ చేశారు. అంటే రెండు ఆఖరి ఉప అక్షరం తోటి అంతిమ అక్షరం కూడా అంతిమ స్వరాత్. ఓకే, అంతిమ అచ్ వర్ణాత్ ఆరభ్య అంతిమ వర్ణం యావత్. అంటే ఆ పదంలో అంతిమ అచ్ దగ్గర నుండి చివరి అక్షరం ఏదైతే అది. అంటే రెండు ఎట్లాగానే వస్తాయి, ఒక హలంతము ఒక పూర్ణ స్వరము వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ऋणम ఆల్రెడీ వి డిడ్. నిత్యం అత్ర టీ కిం? నిత్యం అక్కడ కూడా అకార అంతిమ అచ్ వర్ణాత్ ఆరభ్య అంతిమ వర్ణం యావత్. ఓకే, సో అవుతుంది. జ్ఞాతవ్యం అత్ర టీ కిం? అక్కడ కూడా అమ్మే. ఓకే, సో టీ ఇత్యుక్తే కిం ఇది అవగతం ఖలు? అవగతం భగిని, ధన్యవాదాలు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ సూత్ర, దూరాత్ సంబోధనే యత్ వాక్యం తస్య టేహే ప్లుతః స్యాత్. ఇందాక మనం పైన చెప్పింది అదే కదా, అంతిమ స్వరానికి ప్లుతః వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా టీ అంటే కూడా అదే కదా, అంతిమ స్వరం నుంచి ఆ చివరకున్న ఆ మొత్తం ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ అక్షరాస్. సో ఆల్ ఆఫ్ దట్ విల్ గెట్ ద ప్లుత సంజ్ఞ, విల్ గెట్ ప్లుత. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దూరాత్ దూతేచ. దట్ ఈస్ the sutra that explains when a word gets the plita sanya. Okay, when will a varna become plita? Anantaram 38 also we have already seen. Ide de dvivachanam pragrihyam. So this defines
What is the Pragrihyam? This sutra defines what is a Pragrihyam. Anantaram, Pragruhya Pratibhavaha. Sorry, Pragruhya Prakriti Bhavaha. Pragruhyasya sware pare nityam Prakriti Bhavaha bhavati. This is again a special case. So basically, whatever we studied in the earlier sutra, it is split into two parts. The first part is talking about Plitaha pare sware Prakriti Bhavaha nityam bhavati. That is the first case of that sutra. This is the second case of that sutra. Pragruhya Prakriti Bhavaha. Pragruhyasya sware pare nityam Prakriti Bhavaha bhavati. We discussed in the previous sutra, Plita Pragruhya Achi Nityam Lo, we discussed that if Plita is followed by Swara, Prakriti Bhava happens. If Pragruhya is followed by Swara, then also Prakriti Bhava happens. That second case is explained here. Pragruhyasya sware pare nityam Prakriti Bhavaha bhavati. Pragruhyam nama kachana sanya. Pragruhyam means a name. Name for what? Idam cha pragruhyam kutra pravartate iti shastrena eva jnatavyam. Keshanchana sutranam artha sangrihyate tathahi. Ikarantam ukarantam ekarantam cha dvivachanam pragruhyam bhavati. So here, as always, Shastra will tell us which letters are considered as pragruhyam. Here they have given, for our understanding, they have given us when a word or a letter is labeled as pragruhyam. This we already studied under the footnotes 38. Ikarantam, ukarantam, ekarantam cha dvivachanam pragruhyam bhavati. So the ikara, ukara and ekara of dvivachana is called pragruhyam. Ami ityasya ikaraha pragruhyaha bhavati. So ami means, let us look at the footnote 39, adasomat, that is the sutra. Asyat parau idudau pragruhyau staha, that is the padavibhaga there of that sentence. So what does it mean is adasaha mat, that is the padavibhaga of the sutra. Adasomat, adasaha mat. Adasaha is in Shashti, mat is in Panchami. What it means is adas shabdasya yesham rupanam ante mi, mu or me iti varnaha vidyate tesham pragruhyam iti sanyam bhavati. So adas means again the pronoun adas. Earlier also we studied asau anundikada. So asau is the dvivachana, prathama vibhakti dvivachana of adas shabda. So adas shabda, in adas shabda, the words which end in me, mu or me, okay, they are labeled as pragruhya also. So not only the ikaranta, ukaranta, ekaranta of dvivachana, another case is the ami, Bahuvachana. me, Annadi mu, or bahuvachana. me. Correct. Ami, amu, ame. ame. Asau, amu, ami andi. అవునవును, అంటే నేను ఇక్కడ జస్ట్ మీ, ము, మే అన్నాడు కదా, వాటికి సంబంధించి చెప్పాను. మీరు కాదు మ్యామ్, ఆవిడెవరో అంటుంటేనే. సో బేసికల్లీ అంటే ఆ పదాలు మాత్రమే, వాటిలో ఆ శబ్ద రూపాలలో వచ్చే ఈ 3 పదాలు మాత్రమే మనకి ప్రగృహ్యాల కింద వర్తిస్తాయి అని. కరెక్ట్. అమి ఈజ్ ద బహువచనం ఆఫ్ అదర్స్ శబ్ద. ప్రథమా విభక్తి బహువచనం అమి. అసౌ, అము, అమి. ఓకే, అనంతరం అము, అము, అమూన్. సో అము ఈజ్ అగైన్ ఇన్ ద్వివచన. ఓకే, ami is bahuvachana, amu is dvivachana, and me ekkada ostundi here. Me does not come in this shabda. Me radandi. Me radu. So here basically in the, as per this sutra, adas shabdasya yesham rupanam ante me, mu. Only me and mu will come. Me will not come. So those are also labeled as pragruhya. So in such cases, if such word is there, like say for example, ami plus ashramaha. In the examples given below, ami plus ashramaha. So atra ami asti. Okay, tat pare akaraha swaraha asti. Ataha prakriti bhavaha nityam bhavati. Okay, so that is
that is also. So whenever pragrihya is followed by swara, nityam prakriti bhavaha bhavati. That is the second rule when of a pragrihya. Ante what is labeled as pragrihya? Anantaram okarantam avyayam a iti avyayancha. Okay. Pragrihyam bhavati. So okarantam avyayam. Here we have to take an avyayam, which is which ends in o, like aho. Aho is an avyayam. Okay, it is ending in okara. So tat pare swaraha asti chet prakriti bhavaha nityam bhavati. This is another condition. So whenever pragrihya is followed by swara, prakriti bhava happens. Now what is pragrihya? These are all the cases. 3 cases we have. One is ikaranta, okaranta, ekaranta of a dvivachana word. The ami, amu, ame of the other shabda are also labeled as pragrihya, and okaranta of a avyayam is also called pragrihya, and a is also called pragrihya. A of what? Iti avyayam. There is just a word a as an avyayam. It is not the ang, it is not the upasarga ang. Okay, it is not upasarga ang. This is just a, which is an avyaya. Okay, that avyaya also is labeled as pragrihya. So if that avyaya is followed by a swara, then prakriti bhava happens. That is that last example. A plus evam nu manyasye. A evam nu manyasye. Atra vriddhihi na bhavati. Normally, vriddhi sandhi niyamanusaram akarat pare okaraha ekaraha asti chet vriddhihi bhavati kalu. Atra na bhavati. Kimartham? A pragrhyam asti. So pragrhyam pare sware asti chet prakriti bhavaha eva bhavati. Nityam bhavati. Ataha vriddhihi na bhavati. Okay. Aho plus atra bhavan. Atra aho. Okaranta avyayam asti. So tat pragrhyam asti. Pragrhyam asti. Pare kim asti? Swaraha asti. Ataha prakriti bhavaha bhavati na purva rupaha. Normally okarat pare akaraha asti chet ekaraha athava okarat pare akaraha asti chet prakriti bhava purva rupa sandhi bhavati kalu. Atra na bhavati. Kevalam prakriti bhavaha bhavati. Ami plus ashramaha. Atra ikarat pare akaraha asavarna swaraha asti. Yanadeshaha bhavitum arhati. Kintu ami tat pragrhyam asti. Ataha prakriti bhavaha eva bhavati na yan sandhi. Anantaram pachete imau. Pachete. Ekarat pare asavarna swaraha asti. Yanta vanta desha sandhi bhavitum arhati. Khalu? Kintu pachete. Pachete kim? Dvivachana. Dvivachanasya ekaranta. Ekaranta dvivachanam asti. Khalu? Ante not only in nouns, in kriyapadani also. So vandate, vandete. So pachati is a ubhayapadi. Pachati, pachate. Dvau rupam api istaha. Parasmaipadi rupam pachati. Atmanepadi rupam pachate. So pachate, pachete, pachante. Dvivachana rupam pachete. Dvivachanam asti kalu. Ekaram asti, dvivachanam asti. Ataha pragrhyam. Pragrhyam bhavati. Pragrhyam asti, pare swaraha asti. Ataha yanadesha, yantadesha na bhavati. Kevalam prakriti bhavaha. Kimartham prakriti bhavaha nityam bhavati. Niyamanusaram. Anantaram late. Late api dvivachanam asti. Lata, late, lataha. Namavachakam asti. So dvivachanasya ekarantasya pare swaraha asti. Ataha prakriti bhavaha nityam bhavati. Late ete. Yantadesha sandhi na bhavati. Anantaram guru plus imau. Atra ukaram asti. Dvivachanasya ukaram asti. Ataha tat pragrhyam asti. Ataha kevalam prakriti bhavaha bhavati na yan sandhi.
कवि प्लस एतौ अत्रापि ईकारम् अस्ति द्विवचनस्य ईकारम् अतः प्रगृह्यमस्ति अतः प्रकृतिभावः एव भवति न यण् सन्धि अवगतं वा మహోదయ లాస్ట్ 2 మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరండి అహో అత్ర భవాన్ అహో అత్ర భవాన్ అక్కడ మనకి ఈ ప్రగృహ్యం what shabdas or what swaras or aksharas will get the name pragrihyam is given 3 cases are given. The first case is the ikara ukara ekara of a dvivachana, whether it is in the noun or verb. Okay, ikara ukara ekara of a dvivachana word is labeled as pragrihya. Okay. The second case when we label something as pragrihya is ami, amu, ame. Okay, with words that end in me, mu, me of adas shabda. Also are labeled as pragrihya. In adas shabda we only have ami and amu. Ame is not there. So let us put ame aside for now. Ami and amu of the adas shabda, they are labeled as pragrihya. The ikara and ukara of ami and amu are labeled as pragrihya. Okay. Now the third case where something is labeled as pragrihya is okaram of a avyayam. Avyayam, you know, right? Avyayams means words that do not change with number, vibhakti or linga. Okay, those are called avyayams. And we have so many avyayams, among which aho is one avyayam. Aho ante when you are calling somebody, like bhoho. Bhoho is also an avyayam. Similarly, aho is an avyayam. Okay, aho is more like, more than sambodhana, it is like an exclamation. ఏదన్నా అనుకోనిది జరిగినప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఏదన్నా జరిగినప్పుడు అహో పశ్య అట్లా అంటాం కదా అట్లా. So aho is an avyayam and it is ending in okara. So that okara of an avyayam is called pragrihya. So whenever that is followed by a swara, prakriti bhava happens. So here aho atra bhavan. Here aho is followed by a swara. So aho will become, the okara of aho will become pragrihya. Pragrihya when followed by swara, prakriti bhava sandhi happens. That is example of that. Anantaram అర్థమైందా అది? అర్థమైంది మహోదయ. తర్వాత ఆంగ్ ఉపసర్గాత్ అపి ఆ అస్తి. ఆంగ్ అనేది ఒక ఉపసర్గ, కానీ మనం when we are using that nasika shabda is dropped and only a we use. Okay, not that a. There is another a which is an avyayam. ఆబాల గోపాలం అంటాం. అక్కడ ఆ అనేది ఒక పదం వాడతాం మనం, అది అవ్యయం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఉపసర్గ. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ అవ్యయం. వెన్ వి యూజ్ దట్ అవ్యయం, ఆ అవ్యయం, not the upasarga a, but the avyayam a. Whenever we use the avyayam a, then also it is that is also labeled as pragrihya. The avyayam a is also labeled as pragrihya. So when it is followed by a swara, prakriti bhava sandhi will happen. So atra a evam nu manyase. A evam nu manyase. So normally when a is followed by a, vriddhi sandhi happens. But here because a is pragrihya, the prakriti bhava sandhi will take over and prakriti bhava sandhi will happen. అస్తు మహోదయ. మహోదయే ఆహత్య కూడా ఇలానే తీసుకోవచ్చా? లేదు, అక్కడ ఆహత్య comes in part of a క్రియాపదం, రైట్? అంటే నాకు ఐడియా లేదు, టోటల్ అని తెలుసు. ఆహత్య అంటే బేసికల్ గా ఆఫ్టర్ కిల్లింగ్ లాగా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ హన్ ధాతు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ల్యబంత. సో ల్యబంతాలో మనకి ఎప్పుడది ఉపసర్గాలే వాడతాం. ఉపసర్గ ఉంటేనే ల్యబంత వాడతాం కదా.
So it is upasarga only. So the A of Ahatya is a upasarga, so that does not qualify as a pragrihya. अस्तु Again, all the lyabantas are avyayas. So don't get confused. Because it is A is there and it is an avyayam. The word itself is avyayam, but A is not avyayam there. Ahatya, the word Ahatya itself is an avyayam. Because all lyabantas and ktvantas are avyayas. Okay, so lyabanta is an avyayam. So Ahatya, that word itself is an avyayam. But here the rule says the A should be an avyayam, not the word that has A. Okay? Astu. So with this Swarasandhihi abhavat. Atra oth. అలాగే మేడం ఇందులో ఇంకొకటి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మొదటి అంటే మొదట రూల్ ప్రకారము మనకి హ్రస్వం అయిపోవాలి కదండి. గురు ప్లస్ రుణంలో గురు రుణం అని రాస్తున్నాం, కానీ వీటిలో మాత్రం మనకి అది అవ్వదు. కవి అన్నది మనకి ద్వివచనంలో ఉంది, అది అలాగే ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి వధువు ప్లస్ రుణంలో వధువు అని దీర్ఘం వచ్చినది, కానీ అది కాస్త మనకి వధు రుణం అయింది. ఇది ఎక్సెప్షన్ కింద చూడండి. ఇందాక రూల్ కి ఇది ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఎట్లాగా ప్రగృహ్యం అయితే కనుక ప్రకృతి భావం నిత్యం జరుగుతుంది. అదే అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కవిలో ఈకారం ఉంది, ఇందాక స్త్రీలో కూడా ఈకారం ఉంది. స్త్రీ ఆల్సో హ్యాస్ ఈకార, Kavi also has ikara. But what is the difference between that ikara and this ikara? This is in dvivachanamu and this ikara is of dvivachanam. Whereas stree, the ikara of stree is of the prathama vibhakti. So that does not qualify as a pragrihya. Only this ikara qualifies as a pragrihya. And whenever pragrihya is followed by any swara, prakriti bhava nityam bhavati vikalpena na. Indakati ikaram is not a pragrihya. So vikalpena prakriti bhava bhavati. So we can have prakriti bhava or end sandhi. మనకంటే కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఒకసారి ఇది గుర్తు చేసుకుంటే అందుకని గుర్తు చేశాను. In that case where the ikara is not a pragrihya, hrasvam api bhavati prakriti bhave. ప్రకృతి భావ జరిగినప్పుడు హ్రస్వం కూడా అవుతుంది, దీర్ఘం హ్రస్వం కూడా అవుతుంది. వెరాస్ ఇన్ ప్రగృహ్య ప్రకృతి భావ ద దీర్ఘం హ్రస్వం న భవతి. అత్ర 40 ఫుట్నోట్స్ అపి ఏకవారం పశ్యామః. ఓత్ ఓదంతో నిపాతః ప్రగృహ్యః స్యాత్. ద సేమ్ రూల్ is given is explained as per the sutra basically. So oth, odantaha ante that which ends in oth, odantaha, oth antaha, nipataha means avyayam. Okay, a word is called nipataha if it is an avyayam. There is more to it. Actually, there are more cases where a word is called a nipata. For now, you just remember it as avyayam. Nipata is synonymous to avyayam. Okay. So oth antaha nipataha pragrihyaha syat. An indeclinable, an avyayam which ends in okara will become pragrihya. That is what that sutra tells. Anantaram nipata ekajanang. So here nipata ekajanang. Nipataha ekach anang. Now here in this sutra explains when or what kind of nipatas will become pragrihya. Okay, we said in the previous example, a nipata which ends in okaranta is called pragrihya. Now let us see what this says. Ang iti varjayitva anye vyanjana virahitaha ekachaha nipataha pragrihya sanyakaha bhavanti. So again, this is again explained in the previous rule. Ang varjayitva means putting ang aside, all the other nipatas that contain only one swara and no vyanjana
are known as pragrihya. So there are other nipatas also, not only the okaranta nipata. There are other nipatas that also get the name pragrihya. And what are those? Ekachaha nipataha pragrihya sanyakaha bhavanti. So a nipata which has only one ach and no other vyanjanas. Anye vyanjana virahitaha ekachaha nipataha pragrihya sanyakaha bhavanti. They are known as pragrihya. Like a, for example, a falls into that category. Okay, so putting aside ang, all other nipatas. ఒక్కసారి పునః ఏకవారం వివృణోతు భగిని. ఏక అచ్చువ. So ang iti varjayitva anye vyanjana virahitaha ekachaha nipataha pragrihya sanyakaha bhavanti. Ante basically ga a ane avyayam is labeled as pragrihya. A simple danni వీళ్ళు ఇక్కడ ఇంత వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు with more information, with more to make it as ఇంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పటికి అర్థమైంది కూడా అర్థం అవ్వలేదు అన్నట్లుగా. It is supposed to be unambiguous. Why? Because a అనే అవ్యయం తీసుకుందాం. It is not ang. Okay, ang కాదు. Does it have only one swara? Ekachaha. So it has only one swara. And vyanjana virahitaha. It does not have any vyanjanas. Okay. So that is why it is called pragrihya as per this sutra. Nipataha ekanjanangaha. Ekajanang. So ekachu anang. And that which is not ang. And that which is not the upasarga ang. Ekachaha, which is ekach. And it has only, that which has only one ach is called nipata. Okay, and that kind of nipata is pragrihya. That kind of nipata is pragrihya as per this sutra. So ekachaha, ekach nipataha ang varjyaha pragrihyaha syat. Okay, that which has only one ach and no vyanjana, and that which is not ang is called, that kind of nipata is called pragrihya. Okay, you know, this Panini's sutras are so precise. That is why they say that it is the most unambiguous grammatical text. Why? Because ఏది అవ్వచ్చు ఏది అవ్వకూడదు కూడా ఆయన అన్ని వివరిస్తారన్నమాట. So in future there will be no doubt about what that you know, what that sutra is. Conflict రాకుండా. So that is with the swara sandhis. So let us stop here. It is already 9. ఈ రోజు ఎక్కువసేపు చేసేసుకున్నాం. So yeah, the sutras kada, if we since we are studying sutras, బ్రేక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. మీరు చేసింది కరెక్ట్. Okay. So next week we'll do one thing. We'll put aside Sandhi book for next week and we'll do only the Geetha Pravesha book so we can cover more. In case anybody who are attending the exam, for them it will be beneficial if we are able to cover more material there. So next week we will not do the Sandhi book. Just for next week we will do the Geetha Pravesha. So here we have Guroho Sthanam. Lesson 7, page number 80, Geetha Pravesha, book 1. Nijantam. Etam katham patata. Shastri Mahodaya patitum ichchati va? First paragraph. सौवर्णिका नदी तीरे किंचन प्राचीनं गुरुकुलम् आसीत्. तत्र कश्चन वयसा ज्ञानेन च वृद्धः गुरुः छात्रान् शास्त्राणि अध्यापयति स्म. शास्त्रज्ञानेन सह लौकिकज्ञानमपि भवतु इति धिया सह छात्रान् नानाप्रदेशान् सञ्चारयति स्म. तान् कन्दमूलकाष्ठादीनां सङ्ग्रहणाय वनं गमयति स्म. प्रतिदिनं गुरुकुले
శతాధిక భోజయతి స్మ. శతాధికః ఛాత్రాన్ భోజయతి స్మ. విసర్గ సంధి విసర్గస్య శుత్వం భవతి, అదే షకారः భవతి, శుత్వం సకారः భవతి, సకారः షకారः భవతి, అనంతరం చకారः अपि భవతి. ఓకే, సో అత్ర అధ్యాపయతి నిజంతరూపం. అనిజంతరూపం కిం? అధ్యయనం అధ్యయతి అధ్యయతి వా అధీతే వా? అధీతే. అనంతరం సంచారయతి. సంచరతి సంచరతి, ఉత్తమం. గమయతి. గచ్చతి గచ్చతి. భోజయతి. భుంక్తే భుంక్తే. ఉత్తమం. మేడం ఇందులో ధియా అని వచ్చింది కదండి. ధియా ఇది ధీహి స్త్రీలింగ శబ్దం అస్తి ఖలు, అంటే బుద్ధి, చింతనం. సో ధియా అంటే అలా, అటువంటి ఆలోచనతో. ఎటువంటి ఆలోచన? శాస్త్రజ్ఞానేన సహ లౌకిక జ్ఞానం అపి భవతు. వీళ్ళకి శాస్త్ర జ్ఞానంతో పాటు లౌకిక జ్ఞానం కూడా కలగాలి అనే ఆలోచనతో అతను స్టూడెంట్స్ ని నానా ప్రదేశాన్ సంచారయతి స్మ. ధియా ఇత్యర్థే కిం వదతి? విత్ దట్ థాట్, విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్. అంటే అది ఏ రూపం? అది అదే ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం ధీహి. అచ్చా, ధీహి, ధియా, ధి. ఇది తృతీయ విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంది. ధియా అనేది తృతీయ విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంది. స్త్రీలింగ శబ్దము, ధీ శబ్దము. ధీ శబ్దః తృతీయ ఏకవచనం. తృతీయ ఏకవచనం మీన్స్ విత్ దట్ థాట్, విత్ సచ్ థాట్. ధీహి, ధియౌ, ధియః. అంటే సేమ్ లైక్ గౌరీ, గౌరీ నాట్ లైక్ గౌరీ, శ్రీహి లాగా. శ్రీహి, శ్రియౌ, శ్రియః, శ్రియా. శ్రియౌ, శ్రియాః, శ్రీభ్యాం, శ్రీభి, లైక్ శ్రియా, శ్రీభ్యాం, శ్రీభిః. అట్లా ధీ. ధీ ఆల్సో ఇస్ ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్ద, బట్ నాట్ లైక్ గౌరీ. ఇట్ ఈస్ లైక్ లక్ష్మీహి. లక్ష్మీహి శబ్ద అస్తి ఖలు, తథా. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. అనంతరం సీతా భగిని పఠితుమిచ్చతి వా? ద్వితీయం పారాగ్రాఫ్. While Geetha Bhagini gets ready, Alivelu Bhagini. आम भगिनी पठामि. नमस्कार भगिनी. सः गुरुः कदाचित् तीव्रेण अनारोग्येण सम्पीडितः अभूत्. गुरुः अचिरादेव मरिष्यति इति छात्राः अवागच्छन्. यदि गुरुः कीर्तिशेषः भविष्यति तर्हि अस्मान् को वा त्रायते इति विचिन्त्य दुःखितमनसः ते गुरुम् उपसृत्य इत्थम् अवदन्, गुरो भवतः अभावे अस्मान् को वा उद्धरति, को वा शास्त्राणि उपदिशति इति. अत्र निजन्त रूपाणि पदानि किमपि नास्ति. किमपि नास्ति. अनन्तरं गुरुः మ్యామ్ సారీ, ఇందులో ఒక చోట మళ్ళీ కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇతి విచింత్య దుఃఖిత మనసహ తే అన్నారు కదండి. ఇక్కడ దుఃఖిత మనసాహ తే అనకూడదా? దుఃఖిత అంటే ఇది ప్లూరల్ లో మనస్సు శబ్దం, మనస్సు శబ్దం మీకు బహువచనంలో మనసహ అనే కదా? మనసహనే వస్తుంది. సకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దము. ఓహో నో, ఇట్ ఈస్ సారీ, మనసహ. అయితే వెయిట్, మనస్సుతో అనుకుంటారు. కాదు కాదు, వన్ సెకండ్. మనసుతో తృతీయ విభక్తి విల్ బి మనసా. మనః, మనసి, మనాంసి, దట్ ఈస్ పంచమి గాని షష్ఠి గాని అవ్వాలైతే ఏకవచనం. ఏకం నిమిషం. So basically here one thing you have to understand is, sometimes when a word is used in a samasthapadam, completely it will change. Say for example,
ఇప్పుడు ఇక్కడ దుఃఖిత మనసహ అనేది ప్రథమ బహువచనే. వై? బికాజ్ దుఃఖము కలిగిన మనసు, దుఃఖముతో ఉండిన మనసు కలవారైన అనే అర్థంలో వస్తుంది ఇది. ఎట్లా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శుక్లాం అంటే ఇది మీరు అన్నట్టుగా బహువ్రీహి సమాసం కింద తీసుకున్నా కూడాను పక్కన తే అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది మనసాహ తే అనే అంటే ప్లూరల్ ఇవ్వకుండా. లేదు చెప్తాను ఉండండి. దానికి కూడా దట్ ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ అకారాంత, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అకారాంత పుంలింగ. సో మనసాహ అలా రాదు. వేదస్ శబ్దవత్. వేదాహ వేదసో వేదసః. ఒక్క నిమిషం. ఇది సమస్త పదంలో మనకి అకారాంత పుంలింగ శబ్దం లాగా రాదు. సో వేదసః ఏమన్నారు? అది వేదసహనా? వేదశః. వేదస్ సకారాంత పుల్లింగ. వేదాహ వేదసౌ వేదసః. మనాహ మనసౌ మనసః. మనాహ రాదండి, అది మనహ మనాన్సినే వస్తుందండి దానికి ప్లూరల్. అది ప్లూరల్. సి జస్ట్ ద మనస్ శబ్ద ఇస్ నపుంసకలింగ శబ్ద, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ సమాస. సో అది మారుతుంది. కాకపోతే ఇది అకారాంత పుంలింగ శబ్దం రూపం కాదు ఇది, అందుకని మీకు దీర్ఘం లేదు అక్కడ. ఓకే, బట్ అది దేనిని అనుసరించి ఉంటుంది అనేది నేను ఒకసారి చూసి చెప్తాను మీకు. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సారీ. అదే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసన్న వదనం, ఇప్పుడు ప్రసన్న వదనం మిత్రం అన్నాం అనుకోండి. అక్కడ ప్రసన్న వదనం వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ నపుంసకలింగ శబ్ద. ప్రసన్న వదనః రామః, అత్ర వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పుంలింగ శబ్ద. నార్మల్లీ వదనం ఇస్ అ నపుంసకలింగ శబ్ద, బట్ వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రసన్న వదనః రామః, వదనః అని వస్తుంది. వదనః అది విశేషణం కింద యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, విశేషణం కింద యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ సమస్త పదం అట్లానే అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ విశేషణ. అంటే ఇక్కడ కదా తే అన్నది మనకి ప్లూరల్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ప్లూరల్ ఎలా ఇచ్చారు? ఇది కూడా ప్లూరల్, ఇది సింగులర్ కాదు. అదే నేను చెప్పేది. యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అకారాంత రామ శబ్ద. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏకవచన. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏకవచన, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బహువచన ఓన్లీ. బట్ ఏ రూపాన్ని అనుసరించి అనేది నేను ఒక్కసారి చూడాలి. అది నాకు ఇప్పుడు అకారాంత పుంలింగం కాదు, కానీ పుంలింగంలో మనకి ఎప్పుడు బహువచనంలో కేవలం అది వస్తుంది అనేది ఒక్కసారి నేను చూడాలి. మేడం ఇక్కడ చే అవదన్ అనేది మెయిన్ కర్త క్రియ కింద తీసుకుంటే, దుఃఖిత మనస అన్నది మనం విశేషణం కింద తీసుకుంటే, విశేష సారూప్యంలో సేమ్ విభక్తి వచనం అటువంటి ఉండాలి కదా. అందువల్ల అయి ఉండొచ్చు. మనసా అని బహువచనం కనుక అయితే దుఃఖ మనసా తే కర్త అవదన్ వస్తుంది. విద్వస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్వస్ శబ్ద, ఇట్ ఈస్ సకారాంత పుంలింగ శబ్ద. విద్వాన్, విద్వాంసౌ, విద్వాంసః. దేర్ ఇస్ నో దీర్ఘం దేర్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనస్ శబ్ద. ఓకే, దుఃఖిత మనస్, ఆ శబ్దమే దుఃఖిత మనస్ అవుతుంది. అప్పుడు దుఃఖిత మనసః అంటే అది బహువచనంలో వస్తుంది. ఓకే, ఇది అంటే మనం విద్వస్ శబ్దం కింద తీసుకుంటూ మొత్తం టోటల్ ని తీసుకోవాలి, సమస్త పదాన్ని మొత్తాన్ని. మరి అదే నేను అనేది ఇందాకటి నుంచి. యూ కెనాట్ టేక్ మనస్ as a సకారాంత నపుంసక. నో, ఇట్ కేమ్ అండర్ సమస్త పదం. ఎప్పుడైతే సమస్త, అది సమాసాలలో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ విచ్ సమాసం జస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోదు. వి ఆల్సో హ్యావ్ టు సీ
how it changes when we are working on samasas. Just identifying the samasa is one thing. Identifying how the samasa, how the words once they enter a samasa change, they change drastically. The linga, vachana, anni maripatai. So that also we have to understand. Only then we will understand what that samastapada is representing. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, మనస్సు అనేది నార్మల్లీ నపుంసకలింగ శబ్ద, బట్ హియర్ దుఃఖిత మనసః is representing a group of people who are sad. So otherwise normally manas means only manas. But here, because it is used in a way where the whole word will completely change the meaning. Samasa padalaki ade teda. Adi manamu shlokalu edana కావ్యంలో శ్లోకాలు చూస్తే అలాంటి పదాలు ఇంకా ఎక్కువ తారసపడతాం మనం. more than the Geetha shlokas, if you look at shlokas like Raghuvamsha, because there is so much of description kada. They describe people, ఆ రాజుని వర్ణిస్తారు. ఆ వర్ణనలోనే మీకు ఆ సమస్త పదాలు లో చాలా there will be a lot of such prayogas where words change drastically. So adi will do at some point, but basically here dukkhita manasaha is a pumlinga shabda bahuvachana only. It is a samasta padam, that is why it is like that. So dukkhita manasaha te gurum upasritya ittam avadan. అలాగే దాని కింద సెంటెన్స్ లో కూడాను గురో భవతః అభావే అన్నది, ఆ దానికి కూడా అర్థం తెలియలేదు. అభావే అంటే మీరు లేనప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆయన సిక్ అయ్యారు, ఆయన చనిపోతారు త్వరలో అని శిష్యులకు అర్థమైంది. సో దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఇఫ్ వెన్ హీ పాసెస్ అవే హూ విల్ టీచ్ దెమ్, హూ విల్ గైడ్ దెమ్. సో భవతః అభావే, ఇన్ యోర్ అబ్సెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ భవతః మనం పంచమి తీసుకోవాలా షష్ఠి తీసుకోవాలా? షష్ఠి తీసుకోవాలి. మీ యొక్క అభావంలో. Okay. In your absence, who will guide us? Asman kaha va uddharati, kaha va shastrani upadishati iti. Thanks. Chadutara next paragraph, Bharati garu. మహోదయ. గురుః మందం ఉత్థాయ ఏకేన హస్తేన కమండలం అపరేణ చ దండం గృహీత్వా నది అభిముఖం అచలత్. శిష్యాః తం అన్వసరన్ సర్వే నదీ తీరం ప్రాప్నువన్. తత్ర ఉపవిష్టః గురుః కంచన శిష్యం ఆహూయ కమండలం చ ప్రదాయ నదీజలం ఆనయ ఇత్యాదిశత్. శిష్యః ఆజ్ఞానుగుణం కమండలం జలేన పూరయిత్వా ప్రత్యర్పితవాన్. అత్ర నిజంత పదాని కిమపి సంతి వా? నాస్తి నా సంతి. అన్వసరన్ శిష్యాః తం అన్వసరన్. నో, నిజంతమేవ, నిజంతం న. ప్రాప్నువన్ కమండలం ప్రదాయ. లంగ్లకార రూపం అన్వసరన్. అనంతరం రమాదేవి భగిని గృహీత కమండలుః. గృహీత కమండలుః గురుః శిష్యాన్ క్రమేణ ఆగంతుం అసూచయత్. తతః ఉపవిష్టాన్ ఛాత్రాన్ కమండలౌ విద్యమానం జలం కించిత్ కించిత్ అపాయయత్. తజ్జలం ఛాత్రాః పవిత్రం తీర్థమితి మత్వా అపిబన్. యదా సర్వేపి శిష్యాః జలం అపిబన్ తదా కమండలుః రిక్తః అభూత్. తదా గురుః అపరం శిష్యం సమాహ్వయత్. తేన పునరపి జలం ఆనాయయత్. సర్వేభ్యః పునరపి జలం వితీర్ణవాన్ చ. సో పూరయిత్వా ప్రత్యర్పితవాన్. So the guru asked one of the students to bring the water in the kamandalam,
They brought and he distributed it to all the students, and then it became empty. Apayayat, kinchit kinchit apayayat, and he made all the students drink a little bit of it. Tirtham iti matva apiban. So pavitram tirtham iti matva apiban. They all took it as though it is tirtham. Anantaram punaha jalam anayayat. Again he made them bring water because it was emptied. Sarvebhyaha punarapi jalam vitirnavancha. And again he distributed the water. Adhunapi shishyaha. అంటే క్షమ్యతాం భగిని, ఇక్కడ గురువు గారు తాగించారా వాళ్ళని? తాగించారు. అంటే వాళ్ళని తాగమని చెప్పారు. అవును, ప్రేరేపించారు, వాళ్ళు తాగారు. అది పవిత్ర తీర్థం అని ఎందుకు అనుకోవాల్సి వచ్చింది? గురువు గారు చెప్పారు తాగమన్నారని అది పవిత్ర తీర్థం అయిందా? అంతే గురువు గారు చేతులతో ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ గురువు గారు ఏది ఇచ్చినా ఏది చెప్పినా వాళ్ళు అదే వేదం అనుకుంటారు కాబట్టి పవిత్ర తీర్థం లాగా భావించి తాగారు. అస్తు అస్తు. అపాయయత్ అనిజంత రూపం కిం? భూతకాలే అస్తి, అతః అనిజంత రూపం అపిబత్. ఆనాయయత్ ఆనయత్ కదు? క్షమ్యతాం, ఆనయత్. అధునాపి శిష్యాః యథా పూర్వం జలం అపిబన్. జలం వితీర్య సమందహాసం గురుః అవదత్. సంప్రతి గురోః స్థానం కిమితి జ్ఞాతుం ఖలు అగ్రే భవద్భిః కిం కర్తవ్యం ఇది అవగతం ఖలు ఇది. సో వాళ్ళందరూ తాగేసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ డ్రాంక్, he with a small smile he said, samprati guroho sthanam kim iti jnatum khalu. Now you know what takes the place of your guru. సంప్రతి ఇత్యర్థే ఇప్పుడు. సంప్రతి means now. Samprati, now guroho sthanam kim iti jnatum khalu. Now do you understand what is the place, or who is taking the place of your guru, or what took the place of your guru? Okay, and now do you understand what needs to be done in the future? Agre bhavatbihi kim kartavyam iti avagatam galu. Guroho vachanam shishyanam vichitram iva abhasata. Naiva iti te shiraha akampayan. They did not understand, so they nodded their head, saying, we did not understand. Tada guruhu prahasan avadat. Ai priya shishyaha maya etavanti dinani tadeva karyam kritam यदद्य कृतं वर्तते. ज्ञाननदी भवतां पुरतः प्रवहन्ती अस्ति. अहम् इमं लघुकमण्डलुं ज्ञाननदी जलेन पूरयित्वा भवतः सर्वान् पाययामि स्म. भवन्तः श्रद्धया तत् पिबन्ति स्म. इतः परं न अहम् अस्मिन् लोके भविष्यामि. अस्मान् कः वा परित्रायेत इति भवन्तः अधुना पृच्छन्तः सन्ति. न कापि चिन्ता करणीया. यतः भवतां पुरतः एव ज्ञाननदी प्रवहन्ती वर्तते. अहं न भविष्यामि, न अपि मे कमण्डलुः भविष्यति. तथापि भवन्तः स्वयमेव साक्षात् ज्ञाननदीतः यथेच्छं जलं स्वीकर्तुं क्षमन्ते. अतः वृथा दुःखेन कालहरणं मा कुर्वन्तु. ज्ञानार्जने च प्रवृत्ताः भवन्तु. श्रेयोस्तु इति. Guroho vachanena shishyaha pramuditaha abhavan. So what did the guru say? So priya shishyaha, whatever we did today, I have been doing the same thing all these days. I have been bringing the water from this river only and making you drink. But basically they did not see the guru do that. The guru went to the river and brought it to the ashramam and made them drink, and they were thinking this is some pavitra tirtham they have been drinking, and they thought all their knowledge or whatever is also, this tirtham is helping them get that. So now the guru said, so this is what I have been doing, and you have been taking that with the shraddha. Itah param na aham asmin loke bhavishyami. Going forward, I will not be there. This Kamandaluhu also will not be there. Who will protect us? You have been thinking that. So don't worry about it. Bhavatam purataha
eva jnana nadi pravahanti vartate. This is the jnana nadi. So the tirtham, if you take water from this nadi, because this is jnana nadi, your knowledge will still increase. Be enhanced. Enhanced. It will still continue to enhance as long as you do it with Shraddha. So tathapi bhavantaha swayameva sakshat jnananaditaha yathecham jalam svikartum kshamante. Kshamante means, you desire to do it. You can do it, or you are capable of doing it. You are allowed to do it. Allowed. Ataha vritha dukkhena kalaharanam ma kurvantu. Jnanarjane cha pravrittaha bhavantu. Shreyost iti. And many times, basically what this story is trying to tell us is, many times we always think that, in this case, the students are totally dependent on the guru. To make them independent, he shifted. Whatever I have done today, I have been doing every day. So this is the Nadi is the one that is giving you that knowledge, so that they will still have that confidence. Though the guru is not there, something is there to fall back upon. Sometimes some people need that affirmation to move forward. Otherwise, they will be totally lost. Suddenly, the support is gone, then they will feel totally lost and confused. To avoid that, the guru told them that, you can rely upon this. So they have that guru, whatever guru says, they believe in it. So now they believe that this Jnana Nadi is also capable of giving them the guidance that they have received from their guru. So they can move forward without getting lost. Any questions from this story? Any other words we have? Payayami is there. So pibami, anijantarupam pibami. And we'll continue in the next class. So next class we'll do Geetha Pravesha Pustakam Eva. Okay? Namaste Mahodaya. Namaste Mahodaya. ఇక్కడ జ్ఞాన నది ప్రవహంతి అని ఉంది కదా, ప్రవహంతి బహువచనంలో ఉండి జ్ఞాన నది ఇందాకటి డౌట్ లాగానే అనిపిస్తుంది. మనసహతే గురు ప్రవహంతి అది బహువచనం కాదు కదా, శత్రు రూపం కదా. కరెక్ట్. జ్ఞాన నది ప్రవహంతి వర్తతే. వర్తతే ఇస్ ద క్రియాపదం. సో ప్రవహంతి ఇప్పుడు పఠన్ పుంలింగ రూపం, పఠంతి స్త్రీలింగ రూపం. సో సీత పఠంతి అస్తి. సో సీత ఈజ్ రీడింగ్. సో జ్ఞాన నది ప్రవహంతి వర్తతే. ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ. క్షత్రంతం అంటే అర్థమైంది. అదే ధన్యవాదం. కాదు, ఒక్క సెకండ్. హ్రస్వం ఉంటే బహువచనము, దీర్ఘం ఉంటే క్షత్రంతం. అదే చెప్పబోతున్నా. హౌ ఫర్ us to think that it is బహువచనం, it has to be like పఠంతి. ఇకారాంతమేవ ఖలు, ఈకారాంతం నాస్తి బహువచనే. తదపి వయం ద్రష్టవ్యం, అస్మాభిః ద్రష్టవ్యం. మన తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది. కరెక్ట్. ఇట్ హ్యాపెన్స్. ధన్యవాదాలు. అస్తు. శాంతి మంత్రం అహం పఠామి. ఆమ్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాः భగిని. ధన్యవాదాలు. శుభరాత్రి. ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాలా డౌట్స్ కి మీరు చాలా చక్కగా ఎన్నో డౌట్స్ మనసులో పెట్టుకుని కూర్చున్నాం. బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజు మాత్రం చాలా ఇదిగా అనిపించింది కదా. చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేశారు. అవును, ఈ రోజు అసలు సంధి దీంతోటే మనకి బోల్డ్ క్లియర్ అయిపోయినాయి. ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషం. సాధయామః.